Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is ninth lecture about the chapter Sequence and Series. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of these lectures. So in the previous lecture, we had done one problem. That means actually in particular 8th problem of that exercise. Now we will proceed further and some graded problems we will try. So now coming to problem number 10. Problem number 10 of the exercise we will try to solve. See what is written there. If Sn, S2n, S3n, right, Sn, then S2n and S3n. What are these? These are sums of n, 2n and 3n terms of geometric progression respectively, are sum of n terms, then 2n terms, okay, and 3n terms of GP respectively, then they are telling you to verify Sn into S3n minus S2n, and it is equal to S2n minus Sn bracket squared. This is what we have to verify. I will enlarge this. Now you know that solution can be, let A be the first term, A be first term, and R be the common ratio, R be common ratio of GP. Right? Now you know what is Sn. Sn is A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. What will be S2n? Now this was sum of n terms, so we wrote R raised to n. This is now sum of first 2n terms, so this will be A into R raised to 2n minus 1 upon R minus 1. And what will be S3n? It will be A into R raised to 3n minus 1 upon R minus 1. So already we have these three. This is say 1, this is 2, and this is 3. So we have these three results, and this is written by using the formula of Sn for the geometric progression. This is not difficult at all. जेव्हा तुम्हाला Sn चा फॉर्म्युला पाठ असेल त्याच्यामध्ये n च्या ऐवजी 2n टाका, so you will get S2n. n च्या ऐवजी 3n टाका, you will get S3n. Okay, now I have to verify this respectively. We have to verify Sn into, so we should say consider to verify. We will say किंवा असं म्हणू आपण to prove that. What is to be proved? What we have to prove is Sn into S3n minus S2n, and we have to verify this is S2n minus Sn bracket squared. Okay, this is to be proved. So what is LHS? So we will say here, consider LHS. Consider left hand side. What will be that? See, it is Sn into bracket S3n minus S2n. So you can say Sn is what? इथे सर्व गोष्टी आपण लिहिलेल्या आहेत. What is Sn, what is S2n, what is S3n. So it need not be now difficult issue. So Sn is A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. Inside the bracket it will be S3n. So it is A into R raised to 3n minus 1
upon r minus 1 minus a into r raised to 2n minus 1 upon r minus 1. Right? So now here you can see this is a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, and inside the bracket this r minus 1 is a common denominator, so you can take totally r minus 1 and then subtract. म्हणजे इथे काय होईल न्यूमरेटर आता a into r raised to 3n minus 1, so it will be what, a into r raised to 3n, a into minus 1, so minus a, minus this is a into r raised to a into r raised to 2n, right? This is not there, nothing is here. Okay. And what, this is multiplied, no, a into r raised to 2n, this term, and this is a and minus 1 minus a, and he minus sign, so it will be plus a, right? This is what you will have. म्हणजेच काय होणार बघा, a into bracket r raised to n minus 1 divided by r minus 1, inside the bracket this minus a plus a gets cancelled. हे जे a आहेत a into r raised to 3n आहे, इथे minus a into r raised to 2n आहे, so you can take a common and inside the bracket it will be r raised to 3n minus r raised to 2n, and whole thing divided by r minus 1. Okay, so now if you simplify, this is what, हा जो a आहे हा गुणाकार आहे ना आता, so a into a is a squared. हा जो r raised to n minus 1 आहे तो आहेच तिथे, so r raised to n minus 1, आणि इथे बघा आता हे r raised to 3n minus r raised to 2n आहे, so I can take r raised to 2n common, बरोबर ना, you can take r raised to 2n common. So what I get, कारण 3n आणि 2n याच्यामध्ये स्मॉलर क्वांटिटी कोणती आहे, 2n, so I can take r raised to 2n common. मग ब्रॅकेटमध्ये काय उरेल, 2n मध्ये n मिळवल्यानंतर 3n येतो, म्हणून इथे r हे r raised to 3n आहेत ना, so r will remain, आणि इथे r raised to 2n हीच टर्म कॉमन घेतली, so minus 1, आणि मग डिवायडेड बाय दिस विल बी डिवायडेड बाय व्हॉट, इट विल बी r minus 1 ब्रॅकेट हा r minus 1 हा r minus 1 स्क्वेअर. ओके, so this will be the product. This is not r minus 1, sorry, this is r raised to n minus 1, कारण काय r raised to 2n into r raised to n, r raised to 3n होणार, आणि r raised to 2n minus 1 म्हणजेच r raised to 2n. Now it is right. Okay, so what I get what I get from this, what should I erase? So I get left hand side. Now here also what further I can write, this is r raised to n minus 1, r raised to n minus 1, so okay, so this is equal to, we can say, I will erase this part because already this Sn S2n already we have written, so this part I will erase. Okay, I hope you have taken these things with you, right? So now what I get, your Sn into, so your left hand side now comes out to be, now this is a square, then this is r raised to n minus 1 into r raised to n minus 1, so it is r raised to n minus 1 bracket square r raised to 2n, sorry, I will erase this. Okay, so it is r raised to 2n and then divided by r minus 1 bracket square. This is your left hand side, so say this is, I take as 4 now. Now consider RHS, consider right hand side. What is it? They ask, the right hand side is S2n minus Sn bracket squared. So from 1 and 2
because Sn is 1, we have written that. So this will be equal to A into what? R raised to 2n minus 1 upon R minus 1 minus A into R raised to n minus 1 upon R minus 1 and then square of this. But then what is this? This is subtraction again. R minus 1 is there. Both of the terms have a common denominator, R minus 1. So just we have to subtract numerator. So what is numerator here? A into R raised to 2n, then minus A into R raised to n and here plus A. Whole thing squared. Okay. Now I will erase this part. These are lengthy problems, so we have to do them modular approach we have to give. Okay. So now here this minus A plus A gets cancelled. Correct? This minus A and plus A will get cancelled. This is A into R raised to 2n. This is minus A into R raised to n. So there also I can take A common, and in bracket it will be R raised to 2n minus 1. R raised to 2n minus 1 नव्हे, minus R raised to n. Minus R raised to n. बघा ना, हे A आहे R raised to 2n, इथे A R raised to n. So A आपण जर कॉमन घेतला तर हे येणार आणि मग डिवायडेड बाय R minus 1 bracket squared. Okay, so what is this? This is A squared. Then what? आता इथे पण बघा R raised to 2n minus R raised to n आहे. So I can take R raised to n common from this. आपण आधी असं लिहूया. ओके, विल फर्स्ट राईट इट इन सिम्प्लिफाईड फॉर्म. A आहे तसाच ठेवूया आपण. R raised to 2n minus R raised to n. So what I can take common from that? R raised to n. So what will be in the bracket? It will be R raised to n minus 1. Okay, and divided by R minus 1. आणि ह्या सर्वाचा स्क्वेअर. ओके, सो व्हॉट दिस इज इक्वल टू? दिस इज इक्वल टू A स्क्वेअर R रेस टू n चा स्क्वेअर म्हणजेच R रेस टू 2n R रेस टू n minus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड आणि अपॉन R minus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. Say this is your 5. You can see easily that 4 and 5 are equal. So LHS is equal to RHS from 4 and 5. So proved. So it is a nice graded problem, but it is not difficult. Once you know how to calculate properly, once you know the formulae, इथे कुठला फॉर्म्युला यूज केला आपण? Sn चा फॉर्म्युला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. Once you know that formula, you can find also formula for sum of 2n terms. What you have to do? Replace n by 2n. If you want to calculate S3n, replace n by 3n. That is why, and then good calculation ability. That is very important. Okay, so this is how such problem can be tackled. So I hope you understood whatever is done here. We will continue now. Okay. See now, next thing is they are asking you these issues. See here, find problem number 11. If you consider what is asked there, find, see problem number 11. One of those we will do. Say second part we will do. Problem part 2 of the 11th problem. They are asking you to calculate summation. Now this notation is first time we are using. 5 into 3 raised to r. And what is r? Taking values from 1 to 10. तेव्हा ह्याचा आधी अर्थ लक्षात घ्या. ह्याचा अर्थ काय आहे की r इज टेकिंग डिफरंट व्हॅल्यूज. पहिल्यांदा r 1 असणार, शेवटी तो 10 असणार आणि समेशन, ह्याला हे जे सिम्बॉल आहे ना, याला म्हणतात एप्सिलॉन, किंवा याला दुसरं आपण म्हणताना असं म्हणणार समेशन.
हे समेशनचं नोटेशन आहे. सम करायची आहे मला. कशाची सम? 5 इंटू 3 रेस टू आर. पण ही एकच टर्म आहे का? नाही. आर टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to 10. म्हणजेच ॲक्च्युअली पहिल्यांदा ज्यावेळी आर 1 असणार त्यावेळी हे काय असणार? सो दिस इज इक्वल टू, यू कॅन से 5 इंटू 3 रेस टू 1. मग आरची व्हॅल्यू 2 होणार. सो इट विल बी 5 इंटू 3 रेस टू 2 प्लस आरची व्हॅल्यू 3 होणार. सो 5 इंटू 3 क्यूब प्लस अँड सो ऑन. फायनली होणार 5 इंटू 3 रेस टू 10. ही सम मला कॅल्क्युलेट करायची आहे. मग तुम्हाला इझिली कळतं आहे. 5 यू कॅन टेक कॉमन. सो इन ब्रॅकेट इट विल बी 3 रेस टू 1 प्लस 3 स्क्वेअर्ड प्लस 3 क्यूब एटसेट्रा अप टू 3 रेस टू 10. आता ही जी सम आहे ब्रॅकेटमध्ये, दिस इज जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन, की ज्याच्यामध्ये पहिली टर्म 3 आहे आणि कॉमन रेशो पण 3 आहे. सो वी कॅन से सम इन ब्रॅकेट is sum of first n terms of geometric progression where a is equal to 3, r is also 3. a and r दोन्ही 3 आहेत त्याच्यामध्ये. सो जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या समचा फॉर्म्युला वापरा. सो बाय युअर SN विल बी काय होणार? SNचा फॉर्म्युला काय होणार? ए फॉर्म्युला काय असतो? a इंटू आर रेस टू n मायनस 1 अपॉन आर मायनस 1. इथे आर हे 3 आहे, ग्रेटर दॅन 1 आहे. सो आय कॅन यूज दिस फॉर्म्युला. मग आपल्या ह्या प्रॉब्लेममध्ये ते काय होणार? 3 इंटू ब्रॅकेट 3 रेस टू n मायनस 1 अपॉन 3 मायनस 1 विच इज 2. परंतु आपल्याला पहिल्या 10 टर्म्सची बेरीज करायची आहे. सो S10 विल बी 3 इंटू ब्रॅकेट 3 रेस टू 10 minus 1 upon 2. Okay, need not calculate 3 raised to 10 etc. But then this is just a sum in the bracket. It is to be multiplied by 5. So suppose this I call as 1, this is I call as 2. So from 2 required sum, from 2 required sum is equal to काय होईल? आय विल एनलार्ज दिस. रिक्वायर्ड सम काय होईल? ही जी ब्रॅकेटमधली क्वांटिटी आहे ते जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे असं आपण म्हटलं. किती टर्म्स आहेत त्या जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या? 10 टर्म्स. हा जो फॉर्म्युला आला तो n टर्म्सचा आहे. त्यात n म्हणजे 10 टाका, म्हणजे तुम्हाला S10 मिळेल. म्हणजे हे जे काही आपण रिझल्ट 2 लिहिलेला आहे इट इज द व्हॅल्यू ऑफ द ब्रॅकेट. मग आता त्याला 5ने मल्टिप्लाय करायचं आहे म्हणून आपण लिहिलं फ्रॉम 2 रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू काय होणार? So required sum is equal to, it will be what? 5 into this quantity, 3 into 3 raised to 10 minus 1 upon 2. म्हणजेच काय होणार? 5 into 3 15 झाले. सो 15 into ब्रॅकेट 3 raised to 10 minus 1 divided by 2. So this will be the answer. 15 into bracket 3 raised to 10 minus 1 upon 2. I hope you understood this. Here also again we have used formula of geometric progression, sum of n terms of geometric progression. So this is where your knowledge about formulae comes in the picture. If you are poor with the formula knowledge, then you cannot do well in mathematics. You have to be strong in knowledge of formulae. Okay, I hope you understood this problem. This is nothing difficult in this, but proper study only will help you to this. Okay, so now we have done this. All these things we have done. Many problems from geometric progression. This was exercise I think 1.2, correct? I will sorry, it will be exercise number 2.2, sorry. So 2.2, now you can say that we have solved many problems of this exercise. Now we will come to next part. आणि काय आहे बघा? सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ GP. एखाद्या GP मधल्या आपण आत्तापर्यंत काय केलं बघा? n टर्म्सच्या समचे फॉर्म्युले बघितले. बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑल द टर्म्स इफ आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट. ओके, सो
आता बघा तुमच्याकडे समजा म्हणजे आपला आता टायटल काय आहे बघा, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स, sum of infinite terms of GP. What is GP? It is AR, R is the common ratio, AR squared, AR raised to 3 and so on. Nth term will be A into R raised to N minus 1 and so on. Infinite terms. त्याची sum मला करायची. That will be denoted by S infinity. सपोज इन्फिनिटीचं सिम्बॉल तुम्हाला माहिती आहे, सो S इन्फिनिटी म्हणजेच काय होणार, A प्लस AR प्लस AR स्क्वेअर्ड प्लस AR क्यूब अँड सो ऑन AR रेस टू N minus 1 plus and so on. This is not ending now. We are not just calculating sum of n terms, sum of infinitely many terms. So this sum will never end. मग आता एखादं एक्झाम्पल बघा की आपण समजा सपोज आय टेक A as say 2 and if I take R as also 2, मग ह्या टर्म्स काय होणार, देन S infinity will be what, 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus and so on. This will go on increasing. कसं होतं बघा की ह्याच्यामध्ये कुठेही प्रत्येक वेळी 2 अधिक 4 6 झालं, 6 अधिक 8 14 झालं, 14 अधिक 16 30. सो दिस टर्म्स विल गो ऑन इन्क्रीजिंग, म्हणजे अप टू इन्फिनिटी मला जायचं आहे. सो डेफिनेटली दिस सम विल बी इनफायनाइट. बघा म्हणजे इथे त्यांनी म्हटलंय बघा, आणि हे कधी बघा, इथे जो R आहे ना तुमचा तो ग्रेटर दॅन 1 आहे. ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 जरी असेल तरी काय होणार बघा, ते जे काय आहे ना ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 असेल तर मग प्रॉब्लेम येईल, कारण इक्वल टू 1 असेल तर तो एसएनचा फॉर्म्युला नाही वापरता येत मला, कारण एसएनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये कसं आहे बघा, R-1 आहे डिनॉमिनेटरला. जर R1 असेल तर हे 0 होईल. सो दॅट इज नॉट एक्सपेक्टेड. डिनॉमिनेटर 0 इज नॉट ॲट ऑल अलाउड. म्हणजेच काय आपण म्हणतोय, R ग्रेटर दॅन 1 आहे, R लेस दॅन 1 असेल तर काय होईल, आणि R इक्वल टू 1 असेल तर काय होईल. ह्या तीनही केसेस तुम्हाला घेतल्या पाहिजेत. मग ज्यावेळी R तुमचा जसा इथे आहे ग्रेटर दॅन 1 असेल, आता खरं कसं आहे बघा, दिस विल गो टू इन्फिनिटी, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी असं आपण म्हणूया, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. ठीक आहे. जनरली काय होतं बघा, एसएनचा जो फॉर्म्युला आहे A इंटू ब्रॅकेट R⁻n -1 अपॉन R-1, किंवा इथे सुद्धा तो जर हा R ग्रेटर दॅन 1 असतानाचा फॉर्म्युला वापरतो आपण, आणि A इंटू ब्रॅकेट 1 - R⁻n डिवायडेड बाय 1 - R, दिस इज टू बी यूज्ड वेन R इज लेस दॅन 1. पण ते दोन्ही ठिकाणी काय होणार बघा, तुम्ही जर नीट विचार केला तर इन बोथ केसेस R⁻n, R ग्रेटर दॅन 1 असेल तर R⁻n टेंड्स टू इन्फिनिटी, म्हणजे अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तसंच ज्यावेळी R लेस दॅन 1 असेल तेव्हा सुद्धा R⁻n अप्रोचेस टू व्हॉट. बघा आपण एखादं उदाहरण घेऊया ना, R⁻n, R हा लेस दॅन 1 घ्यायचा आहे तुम्हाला, म्हणजे तो थोडक्यात काय माहिती आहे का, मॉड R आपण घेऊया, मॉड R ग्रेटर दॅन 1, मॉड R लेस दॅन 1. तर मॉड R लेस दॅन 1 म्हणजे काय होईल, तुम्ही 0 आणि 1च्या मधली क्वांटिटी घ्यायला पाहिजे. 0 आणि 1च्या मधली एखादी क्वांटिटी घ्या, 1/2 -1/2, किंवा नुसतं 1/2 घ्या. हे असं घ्या, मॉड 1/2 इज 1/2, सो इट इज लेस दॅन 1. आणि मग ह्याचा रेस टू एन काय होणार, 1/2 ब्रॅकेट रेस टू एन. हे काय होणार बघा, 1/2 ब्रॅकेट रेस टू एन जर असेल तर ते 0ला टेंड होणार. 1/2 रेस टू एन, जसा जसा एन वाढत जाईल तसं हे 0ला टेंड होणार, टेंड्स टू 0. त्यामुळे ह्या दोन गोष्टी, आणि R1 असेल तर काय होणार, ती सम पण इन्फायनाईट होणार. समजा तुम्ही असं घेतलं तर ए, म्हणजे एखादं जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन घेऊया आपण, 2 या टर्म्स, वेन हिअर
अँड सो ऑन. इथे मी काय म्हणणार बघा, हिअर आर इज 1. आर जर 1 असेल तर ह्याची जी सम आहे ना, सम अप टू इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी विल बी वॉट, 2 2 2 ही बेरीज मी इन्फायनाईट टाइम्स करणार. सो दॅट ऑल्सो विल टेंड टू इन्फिनिटी. तर ह्या सर्वांचा गोषवारा जर आपण एकत्र घेतला तर आपणाला असं जाणवतं की ज्यावेळी तुमचा कॉमन रेशो, लक्षात घ्या, कॉमन रेशो हा जर ग्रेटर दॅन 1 असेल तर मग तुमच्या ज्या टर्म्स आहेत त्या एकतर इन्फिनिटी किंवा मायनस इन्फिनिटी. आता समजा तुम्ही आर म्हणजे -3 घेतलं तर याचा मॉड आर म्हणजे काय होणार, 3 विच इज ग्रेटर दॅन 1. मग इथे तुमची r⁻n ही टर्म म्हणजेच काय होणार, -3⁻n. तर -3च्या वेगवेगळ्या पॉवर्स, बरोबर आहे ना, म्हणजे त्या मायनस इन्फिनिटीलाच टेंड होणार. जर आता कसं आहे त्याच्यामध्ये पुन्हा n जर -3⁻n म्हणजेच काय, -1⁻n इंटू 3⁻n. आता 3⁻n विल टेंड टू इन्फिनिटी, पण -1⁻n हे प्लस इन्फिनिटी किंवा मायनस इन्फिनिटी होणार डिपेंडिंग ऑन वेदर n इज इव्हन ऑर ऑड. जर ही पॉवर इव्हन असेल तर ते +1 होणार, नाहीतर -1 होणार. तेव्हा ह्या सर्व गोष्टी विचारात घेता आपणाला काय सांगता येतं बघा, की आपण इथे जे म्हटलंय ना, मॉड r<1 जर असेल तर r⁻n विल, इथे आपण दाखवलं ना, r⁻n टेंड्स टू 0. आपण एक्झाम्पल्स घेऊन काम करायचं म्हणजे ते कळतं. ठीक आहे, त्यामुळे ही ऑब्झर्वेशन्स लक्षात घ्या. मग ह्याच्यामुळे काय होईल बघा, ही जी टर्म आहे ना, म्हणजे आता जर आपण हे इरेज करूया एवढा भाग, आता काय होईल बघा, याच्यामुळे Snचा जो आपला फॉर्म्युला आहे तो आहे a इंटू r⁻n -1 अपॉन r-1. आणि जर तुमचं मॉड r हे <1 असेल तर r⁻n टेंड्स टू 0. ओके, म्हणून ज्यावेळी मॉड r<1 असेल त्यावेळी s इन्फिनिटी जे आहे, r⁻n टेंड्स टू 0 वेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी. म्हणजे टेंड्स टू इन्फिनिटी म्हणजेच काय, n हा इन्फिनिटीला जसा जसा जवळ जाईल म्हणजे nच्या व्हॅल्यूज खूप मोठ्या होतील. इन्फिनिटी असा काही रिअल लाईनवर दाखवता येत नाही आपणाला, बट वेन एव्हर व्हॅल्यूज बिकम लार्जर अँड लार्जर वी विल से दॅट इट टेंड्स टू इन्फिनिटी. त्यामुळे त्यावेळी s इन्फिनिटी काय होणार, r⁻n हे 0च असल्यामुळे a/1 r-1 असं होणार. पण r-1 नाही घेणार आपण, कारण ज्यावेळी मॉड r हा <1 असतो, I will erase this also actually. This will be not used. जेव्हा मॉड r तुमचा <1 असतो त्यावेळी काय फॉर्म्युला वापरतो आपण, 1 - r⁻n डिवायडेड बाय वॉट, 1 - r. ओके, त्यामुळे शेवटी तुम्हाला s इन्फिनिटी म्हणजे हा फॉर्म्युला मिळणार, a/, instead of r-1 we have to write 1 - r. I will erase this, sorry, 1 - r. सो हा एक फायनल फॉर्म्युला आपणाला त्याच्यामधून मिळतो. आणि r = 1 असेल किंवा म्हणजे मॉड r हा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 असेल तर मग s इन्फिनिटी विल बी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी. ओके, सो बट वेन मॉड r इज <1, सम ऑफ इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ दॅट जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन टेंड्स टू, इक्वल टू असं नाही म्हणता येणार तुम्हाला, इट टेंड्स टू a/1 - r. अप्रोक्सिमेटली इट इज इक्वल टू a/1 - r. This is what we should remember out of all this discussion. Okay, we will continue in the next lecture. I hope you understood whatever is discussed in this. Thank you.